Ein Landarzt, Kleine Erzählungen **** Franz Kafka Ein Landarzt Kleine Erzählungen Kurt Wolf Verlag Copyright 1919 by Kurt Wolf Verlag München und Leipzig in Hold der Neue Advokat 1 Ein Landarzt 6 auf der Galerie 34 Ein Blatt 39 vor DEMG Sets 49 Skarkale und Arabia 57 Ein Besuch im Bergwerk 75 Das Nachstdorf 88 Ein Kaiserliche Botschaft 90 Die Sorge des Hausvaters 95 11 Son 102 Ein Brudermord 125 Ein Traum 135 Ein Bericht für eine Akademie 145 Meinem Vater der Neue Advokat. Wir haben einen neuen Advokaten, den Dr. Bucephalus. In seinem Äußeren erinnert wenigen die Zeit, der noch Trios Alexanders von Mazedonien war. Wer allerdings mit den Umständen vertraut ist, bemerkt einiges. Doch sah ich letzthin auf der Freitreppe selbst einen ganz einfältigen Gerichtsdiener mit dem Fachblick des kleinen Stammgasts der Wetrinnen den Advokaten bestohlen, als dieser, Hochdeiskenkel hebend, mit auf dem Marmor aufklingendem Schritt von Stuf zu Stuf stieg. Im Allgemeinen billigt das Barrio die Aufnahme des Bucephalus. Mit erstaunlicher Einsicht zeigt man sich, dass Bucephalus bei der heutigen Gesellschaftsordnung in einer schwierigen Lage ist und dass deshalb, so ich wegen seiner weltgeschichtlichen Bedeutung, jedenfalls entgegenkommen verdient. Hut das kann jemanden gibt es keinen großen Alexander. Zu Morden verstehens war Masch, Ochen der Geschicklichkeit, mit der Lanz über den Bankettisch den Freund zu treffen, für es nicht, und weilen ist Mazedonien so eng, so dass sie Philipp, den Vater, verflachen eben Niemand kann noch in den fahren. Schon damals waren in Diensttor unerreichbar, aber ihre Rettung war durch das Königschwert bezeichnet. Heut sind die Tor ganz anders in Unwetter und hoher Vertragung, niemand sagt die Rettung, weil halten Schwerter, eben nur, mit einen so viel still, und der Blick, der einen folgen will, verwirrt sich. Weil ist es deshalb wirklich das bist, sich, wie es Bucephalus getan hat, in die Gesetzbücher zu versenken. Frei, unbedruckt die Sitten von den Ländern des Reiters, bei stille Lamp, fern dem Ghettos der Alexanderschlacht. Leist und wendet die Blätter unserer alten Bücher. Ein Landarzt. Ich war in großer Verlegenheit, ein dringende Reise stand mir bevor, ein schwerkranker wartet auf mich in einem 10 Meilen entfernten Dorf, starks Schnee ist überfüllt den weiten Raum zwischen mir und einen Wagen hat ich, liet. Großräderig, ganz wie für unsere Landstraßen taugt, in den Pez gepackt, die Instrumentontesk in der Hand, stand ich Reisverteig schon auf dem Hof, aber das Pferd. Mein eigens Pferd war in der letzten Nacht, infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter, verwundet. Mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, ein Pferd geladen zu bekommen, aber es war aussichtslos, ich wusste es, und immer mehr vom Schnee überhauft,
immer unbewegt like a wood end, stand ich zwecklos the. Torurchen das Mädchen, allein, schwenkt dilaten, naturlich, where light jetzt sein Ferd zu solche Fahrt. Durch Maß noch einmal den Hof, fand kein Möglichkeit, Zistruju, Jequilt sties mit fassen die Brachige tu des schon seit Jahren unbenutzten Schweinestels. Sie öffnet sich und klatt in den Angel auf und zu. Warmunggerig wie von Ferden kam hervor. Ein Trubstellatern schwankt drinnen einem Seil. Ein Mann, zusammengekocht in dem niedrigen Verschlag, zeigt sein offens blauäugiges Gesicht. Soll ich anspannen, fragt auf allen Weien herve kriechend. Ich wüsst nichts zu sagen und beugte mit zu sehen, was es noch in dem Stall gab. Das Dienstmädchen stand neben mir. Man weiß nicht, was für Ding man im eigenen Haus voreitig hat, sagt es, und wir beide lachten. Holla, Bruder, holla, Schwester, rief der Pferdeknecht, und Zwierfurt, macht ich flackenstark Tierkeben sich hintereinander, die Bein engem Leib, die wohlgeformten Kopf wie Kämelsen kennt, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfs ausdem Terlock, dass sie restlos ausfüllten. Ebergleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dit ausdampfendem Körper. Hilf ihm sagt ich, und das willige Mädchen eilt, dem nicht das Gestie des Wagens zu riechen. Doch kaum war es bei ihm, umfasst es der Knecht und schlagt sein Gesicht in ihres. Es schriet auf und flattet sich zu mir, rot ingedruckt sein Zwiesanriechen in des Mädchens Wange. Du wie schrie ich wütend, willst du die Peitsch, besin mit Ebergleich, dass es ein Fremder ist, dass ich nicht weiß, woher kommt, und dass mir freiwillig ausschilft, wo landen versagen. Als Wisser von meinen Gedanken, nimmt mein Drohung nicht übel, sondern wendet sich nur einmal, immer mit den Ferden beschäftigt, nach mir Steigt ein sagt dann, und tatsächlich, als ist bereit. Mit so schonem Gespan, das merk ich, bin ich noch nie gefahren und ich steig fröhlich ein. Kutschieren wird aber ich, du kennst nicht den Weg sag ich. Juis sagt ich fahre gar nicht mit, ich bleib bei Rosa dort. Nien schriet Rosa und läuft im rittigen Vorgefall der unabwendbarkeit ihres Schicksals ins Haus, ho die Türket klirren, die sie wortlegt, ho das Schloss inspringen, sie, wie sie über die Simfler und Witurgigen durch die Zimmer erlegte verlost, sich unaufeinbar zu mädchen. Du fahrest mit ich zu dem nicht, oder ich versiegt auf die Fahrt, so dringend sie auch ist. Es fiel mir nicht ein, die für die Fahrt das Mädchen als Kaufpreis hinzugeben dort. Munter, sagt klatt in die Handy, der Wagen wird vorgerissen. Wie holes in die Stromung, noch hor ich,
wie die tu meines Hauses unter dem Anstrom des Nächts Splittert, dann sind mir Orgenungen von einem zu allen Sinnen gleichmaßig dringenden Sonne voll. Aber auch das nur einen Augenblick, denn, als offen sich unmittelbar vor meinem Hofte der Hof meines Kranken, bin ich schon dort, ruhig stehen die Ferd, der Schneefall hat aufgehört, mundlit ringsum, die Eltern des Kranken eilen aus dem Haus, seine Schwester hinter ihnen, man het mit fast aus dem Wagen. Denn wir wurden ritten entnehm ich nichts, im Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar, der vernachlässigte Dufenrot, ich wird das Fenster aufstoßen, sonst aber will ich den Kranken sehen. Mager, ohne Fieber, nicht kalt, nicht warm, mit leeren Augen. Hemd het sich der Jung unter dem Federbett, hang sich an meinen Hals, flüstert mir ins Ohr, Doktor, lass mich sterben dort. Ich mit niemand hat es gehört, die Eltern stehen stumm vorgebt und erwarten mein Urteil, die Schwester hat einen Stuhl für mein Handtas gebracht. Ich offen die Task und such unter meinen Instrumenten. Der Jung tastet immerfort aus dem Bett nach mir hin, Mädchen sein bitte zu erinnern. Ich fass ein Pinzett, prüf sie im Curtainlit und lege sie wieder hin. Denk ich lastend, in solchen vollen helfen die Götter. Schicken das Füllen die Ferd, Fugen der Allwegen noch eins Witz hinzu, spenden zum Übermaß noch den für den Echt jetzt erst voll mir wieder Rose ein, was Tuesday wie ret sie, wie sie unter diesem für den Echt hervor, zen Meilen von ihr entfernt, unbeherrschbar Ferd vor meinem Wagen. Dies Ferd, die jetzt die Riemenigen wie gelekert haben, die Fenster, ich weiß nicht wie, von außen aufstoßen, jetzt durch ein Fenster den Kopf stecken und, anbeirrt durch den Aufschrei der Familie, den Kranken betrickten. Ich fahre gleich wieder zurück denk ich, als forderten mich die Ferdse Reis auf, aber ich duld es, dass die Schwester, die mich durch die Hitze tot glot, den Pes mir abnimmt. Ein Glas Rum wird mir bereit gestel, der Old klopft mir auf die Schulter, die Hingab seines Scots riecht fertig dies Vertraulichkeit. Ich scuttle den Kopf, in dem Ingen den Kreis des Alten wird mehr Jubel, nur aus diesem Grunde lehren ICHSAB zu trinken. Die Mutter steht im Bett und lockt mich hin, ich folg und lege, während ein verdlortes Zimmerdeck wie hört, den Kopf und die Brust des Jungen, der unter meinem Nasenbart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß, der Jung ist gesund, ein wenig schlicht durchblutet, von der sogenannten Mutter mit Kaffee durchtrankt, aber gesund und am besten mit einem Stas aus dem Bett zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse einlegen. Ich bin vom Besuch Angestellung Tuesday mein Flit bis zum Rand, bis dorthin, wo es fast zu viel wird. Schlicht besollt, bin ich doch freigibig und hilfsbereit gegenüber den Armen.
Noch für Rosa muss ich sojourn, dann mag der Jung Recht haben und auch ich will sterben. Was Tuesday ich hier in diesem endlosen Winter. Mein Pferd ist verwundet, und there ist niemand im Dorf, der mir seins leid. Ausdem Schwein ist all muss ich mein Gespann sehen, wären es nicht so völlig fort, must ich mit sauen fahren. So ist es. Und ich nicht der Familie so. Sie wissen nichts davon, und wenn sie es wüssten, würden sie es nicht glauben. Rezept schreiben ist leicht, aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen, ist schwer. Nun, hier wär also mein Besuch zu Ende, man hat mich wieder einmal unnötig bemüht, daran bin ich schwund, mit Hilfe meiner Nachtglock matet mich der ganz Bezirk. Aber das ich diesmal auch noch größer hinschben musst, dieses Mädchen, das jahrelang, von mir kaum bietet, in meinem Haus let dieses Opfer ist so groß, und ich muss es mir mit Spitzfindigkeiten auschaufsweise in meinem Kopfigen wie zurücklegen, nicht auf dies Familie loszufahren. Die mir beim besten Willen Rosa nicht zurückgeben kann. Als ich aber mein Handtask schließ und nach meinem Peswink, die Familie beisammen steht, der Vater schnappend über die Rumglas in seiner Hand, die Mutter, von mir wahrscheinlich enttäuscht was erwartet denn das Volk? Tränen wollen die Lippen beißen und die Schwester ein schwerblutiges Handtuch schwenkend, bin ich irgendwie bereit, unter Umständen zuzugeben, dass der Jung doch violet krank ist. Ich gehe zu ihm, lächelt mir entgegen, als bracht ich mit die allerstarkst Suppe, jetzt wie hun beid fort. Der Lam soll wohl, hohen orts ein Jord net, die unter suchung erlieten und nun find ich, der Jung ist krank. In seiner rechten Sit, in der Hafengegend hat sich ein Handteller Großwunde aufgetan. Rosa, in weilen Scottier Ungen, dunkel in der Tuf, hell werden zu den Randen. Zuckenig, mit gleichmaßig sich aufsammelndem Blatt, offen wie ein Bergwerk obertags. So aus der Entfernung. In der Nähe zeigt sich noch eine Schwörung. Wer kann das uns hinunleis zu pfeffern? Würmer, ein stark und lang meinem kleinen Finger gleich. Rosige Eigen und außerdem Blut bespritzt, winden sich, im Innern der Wunde festgehalten, mit weißen Kopfchen, mit weilen Bienchen es liegt. Arme Jung, die ist nicht zu helfen. Ich hab den Großwunde aufgefunden, und diese Blumendane sit just du so grande. Die Familie ist glücklich, sie sehut mit Kindertagkeit, die Schwester zeigt's der Mutter die Vater, der Vater einigen Gasten, die auf den Fußspitzen, mit ausgestreckten Armen balancierend, durch den Mundskin der offenen Tür hereinkommen. Wirst du mitschreiten? Flüstert schlachzend der Jung, ganz gebundet durch das Leben in seiner Wunde. So sind die Leute in meiner Gegend. Immer das Unmögliche musst verlangen.
den alten Globen haben sie verloren, der Pfarrer sitzt zu Haus und zertupft die Messwunde, eins nach dem anderen, aber der Arzt soll als Leisen mit seiner chirurgischen Hand. Nun, wie es bleibt, ich hab mich nicht angeboten, verbrot mich zu heiligen Zwecken, lasse ich euch das mit mir gestellen, was will ich besseres, alter Landarzt, meines Dienstmädchens berot. Und sie kommen, die Familie und die Dorf testen, und entkleiden mich. Ein Sculpture mit dem Lehrer an der Spitze steht vor dem Haus und sing ein äußerst einfache Melodie auf den Text, entkleidet ein, dann wird heilen, und heilt nicht, so tot ein. Sist nur ein Arzt, sist nur ein Arzt dort. Dann bin ich entkleidet und siehe, die Finger im Bart, mit genigtem Kopf dilute ruhigen. Ich bin der Kurs gefasst und allen Jubeligen und Blabessorg, trotzdem es mir nichts hilft, denn jetzt nehmen sie mich beim Kopf und bei den Fassen und tragen mich ins Bett. Sie Mauer, und sit der Wundi legen sie mich. Dan gelen alle us der Stube, die wird zugemacht, der Gesang verstummt, wachen tritten vor den Mund, warm liegt das Bettscum mich, scottenhaft schwanken die Pferdekopf in den Fensterlöchern. Weißt du mir inso gesagt, mein Vertrauen zu dir ist sehr gering. Du bist auch nirgendwo abgeschuttelt, kommst nicht auf eigenen Fassen. Statt zu helfen, ingst du mir meinst Bebet ein. Am liebsten kürzt ich die Organe us dort. Rittig sage ich, es ist ein Schmack. Nun bin ich beaust. Was soll ich tun? Glaub mir, es wird euch mir nicht leid dort. Mit dieser Entschuldigung soll ich mich begnügen. Ich muss wohl. Immer muss ich mich begnügen. Mit einer schönen Wundi kam ich auf die Welt. Das war mein ganz Ausstattung dort. Junger Freund sage ich, dein Fehler ist, du hast keinen Überblick. Der schon in allen Krankenstuben, weit und breit, gewesen bin, sage dir, dein Wundi ist so übel nicht. Im Spitzenwinkel mits wir haben der Hack geschaffen. Weil Beiten ihre sitten und hören kaum die Hack im Fürst, schweigt denn, dass sie einen nahe kommt dort. Ist es wirklich so oder torschest du mit im Fieber? Es ist wirklich so, nimm das Ehrenwort einsamt Satz mit hinüber dort. Und nahms und wird still. Aber jetzt war es sieht, an mein Rettung zu denken. Noch standen die Fürden ihren Plätzen. Kleider, Pes und Task waren schnell zusammengerafft, mit dem Ankleiden wollt ich mich nicht aufhalten, beeilten sich die Fürd wie auf der Herfahrt. Sprang ich gewissermaßen aus diesem Bett in meins. Gehorsam zog sich ein Fürd vom Fenster zurück, ich warf den Ballen in den Wagen, der Pes flog so weit,
nur mit einem Armil heilter sich an einem Haken fest. Gut genug. Ich schwang mit aufs Pferd. Die Riemen losschleifend, ein Pferd kaum mit dem anden verbunden, der Wagen rennt hinterher, der Pes als letzter im Schnee. Munter, sagt ich, aber munter ging's nicht, langsam wie old Männer zogen wir durch die Schneewüst, lang klang hinter uns der Neu, aber atomlik sang der Kinder, frühe Juk, ihr Patienten, der Artist Juk ins Bett gelegt. Niemals komm ich so nach Haus, mein Bluher die Praxis ist verloren, ein Nachfolger bestellt mich, aber ohne Nutzen, denn kann mich nicht ersetzen, in meinem Haus wütet der Ekel verdächtigt, Rosa ist sein Opfer, ich will es nicht ausdenken. Nacht, dem Frost dieses Unglückselichsten Zeitalters ausgesetzt, mit irdischem Wagen, unirdischem Fördern, treib ich mit alter Mann umher. Mein Pes hang hinterm Wagen, ich kann ein eben nicht erreichen, und keine ausdem beweglichen Gesindel der Patienten ruht den Finger. Betrügen. Einmal dem Verlauten der Nachtglock gefolgt, es ist niemals gut Sommerchen. Auf der Galerie. Wenigen den hinfallig, lungen suttige Konstruitorin in der Meinung aufschwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum Vampitschensquingenden erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Kreis rundum getrieben wird, auf dem Pferd schwörend, kusswerfend, in der Tail sich wiegend. Und wenn dieses Spiel unter dem nicht durchsetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoröhren in die immer fortwährend sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzt, begleitet vom Vergehenden und nuanceschwellenden Befehlsklatschen der Handy, die eigentlich Dampfhammer sind, weil it eilt dann ein junger Galerebsucker die lang Treppe durch Range hinab, stört in die Meinung, rief das, halt. Durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Da es eben nicht so ist, ein Skone dem, weiß und rot, hierin fliegt, zwischen den Vorhangen. Welch die Stilzen livrierten vor ihr öffnen, der Diakter, hingebungsvoll ihr Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenat met, wo sorglich sie auf den Abfallschimmel het, als wär sie sein über als Gelatin Kellen, die sich auf gefährlich fortbegibt, sich nicht entschließen kann, das Peitschen sie kann zugeben. Schließlich in Selbstüberwindung es Nullet gibt, neben dem Pferd mit offenem Mund die Einherluft, die Sprang der Reiterin scharfen Blicks verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann, mit Englischen Ausrufen zu warnen versat, die Riefen holtenden Riet nicht wüten zu peinlichster Examkeit wo dem großen sollte Mortal das Orchester mit aufgehobenen Handen beschwört, es mag schweigen, schließlich die Kleinwamsitten den Pferd het, auf beid Backen Kost und kein Huldigung des Publikums vergenugiondiert, waren sie selbst, von ihm gestutzt. Hoch auf den Fußspitzen, vom Storb umwet, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelentem Kopfchen ihr Glück mit dem ganzen Circus teilen will, the dies so ist,
Let der Galeribsucker das Gesicht auf die Brustung und, im Schlussmarsch wie in einem schweren Traum versen kennt, weinte, ohne es zu wissen. Ein altes Blatt. Es ist, als wir vernachlässigt wurden in der Verteidigung unseres Vaterlands. Wir haben uns bisher nicht darum gekümmert und sind unserer Arbeit nachgegangen, Dirignis der letzten Mädchen uns besorgen. Ich hab ein Schusterwerkstatt auf dem Platz vor dem Kaiserlichen Palast. Kaum offen ich in der Morgendämmer an meinen Läden, sie ich schon die in ganz alle hereinlaufenden Gassen von Bewaffneten besetzt. Es sind eben nicht unsere Soldaten, sondern offenbar Nomaden aus dem Norden. Auf ein mir unbegreiflich Weise sind sie bis in die Hauptstadt gedrungen, die doch sehr weit von der Grenze entfernt ist. Jedenfalls sind sie also es Kind, das jeden Morgen mehr wurden. Ihre Nature entsprechend lagen sie unter freiem Himmel, denn von Hause verabschieden sie. Sie beschäftigen sich mit dem Schaffen der Schwerter, dem Spitzen der Pfeil, mit Übungen zu fort. Aus diesem stillen, immer ängstlich reingehaltenen Platz haben sie einen wahren Stall gemacht. Wir versuchen zwar manchmal aus unseren Geschaffen hervorzulaufen und wenigstens den argsten Anrat schaffen, aber es geschieht immer seltener, denn die Anstrengung ist nutzlos und bringt uns überdies in die Gefahr, unter die Wilden Pferd zu kommen oder von den Peitschen verletzt zu werden. Sprechen kann man mit den Nomaden nicht. Unsere Sprache kennen sie nicht, sie haben kaum eine eigene. Untereinander verständigen sie sich ähnlich wie Dollen. Immer wieder hört man diesen Schrei der Dollen. Unsere Lebensweise, unsere Einrichtungen sind ihnen ebenso unbegreiflich wie gleichgültig. Im Folgedessen zeigen sie sich auch gegen jedsigen Sprache blendend. Du magst die die Kiefer verrenken und die Hände aus den Gelenken winden, sie haben dich doch nicht verstanden und würden dich nie verstehen. Oft machen sie Grimassen, dann dreht sich das Weiß ihrer Augen und kaum schwille aus ihrem Munde, doch wollen sie damit weder etwas sagen noch auch erschrecken, sie tun es, weil es so ihr Art ist. Was sie brauchen, nehmen sie. Man kann nicht sagen, dass sie Gewalt anwenden. Vor ihrem Zugriff tritt man beiseite und überlasst ihnen alles. Auch von meinen Worten haben sie manches gut stark genommen. Ich kann aber darüber nicht klagen, wenn ich zum Beispiel suche, wie es dem Fleische gegenübergeht. Kaum bringe sehen wir ein, ist ihm schon als entrissen und wird von den Nomaden verschlungen. Auch ihre Pferd fressen Fleisch, oft liegt ein Reiter neben seinem Pferd und beide Narren sich vom gleichen Fleischstück, jeder an einem Ende. Der Fleischhauer ist ängstlich und wagt es nicht, mit den Fleischlieferungen aufzuhören. Wir verstehen das aber, schießen Geld zusammen und unterstützen ein. Bekommen die Nomaden kein Fleisch, wer weiß, was ihnen zu tun einfiel, wer weiß allerdings,
was in einfallen Wort, selbst wenn sie täglich Fleisch bekamen. Letzten Tag der Fleischer, kon sich wenigstens die Mühe des Schlachtens sparen, und brachte morgen einen lebendigen Ochsen. Das darf nicht mehr wiederholen. Ich lag wohl einstündig ganz hinten in meiner Werkstatt platt auf dem Boden und all mein Kleider, Decken und Polster hat ich über mir aufgehofft, nur das Gebrüll des Ochsen nicht zu hören, denn von allen Seiten die Nomaden ansprangen, mit den Sonnenstücke aus seinem warmen Fleisch zu reißen. Schon lang war es still, ich mit Surgen getraut, wie trinke ein Wein fast Lagency die Rest des Ochsen. Damals glot ich den Kaiser selbst in einem Fenster des Palastes gesehen zu haben, niemals sonst kommt in dies Ossengemacher, immer nur letter in dem innersten Garten. Die es mal bestande, so schien es mir wenigstens, an einem der Fenster und blickte mit gesenktem Kopf auf das Treiben vor seinem Schloss. Wie wird es werden, fragen wir uns all. Wie lang werden wir dies Last und Quelle tragen? Der kaiserliche Palast hat die Nomaden eingeloggt. Versteht es eben nicht, sie wieder zu vertreiben. Das Tor bleibt verschlossen, die Wasch, früher immer festlich ein- und ausmarschierend, holt sich hinter vegetierten Fenstern. Ans Handwerkern und Gesellschaftsleuten ist die Rettung des Vaterlands anvertraut, wir sind über eine solchen Aufgabe nicht schwachsen. Haben uns doch auch nicht dessen fähig zu sein. Ein Missverständnis ist es, und wir gehen darin zugrunde dort. Vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz steht ein Torhüter. Zu diesem Torhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet Eintritt in das Gesetz. Aber der Torhüter sagt, dass ihm jetzt den Eintritt nicht schwören kann. Der Mann überlegt und fragt dann, aber also später wird eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Torhüter, jetzt eben nicht dort. Das Tor zum Gesetz fenstert wie immer und der Torhüter tritt. Bückt sich der Mann, durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Torhüter das merkt, lacht und sagt, wenn es dich so lockt, versuch es doch, trotz meines Verbots hineinzugehen. Merk aber, ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Torhüter. Von sollst den aber Torhüter, eine mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen dort. Solch Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt aber als jetzt den Torhüter in seinem Pimentel genauer ansieht, sein Großspitznäs, den langen, dünnen, schwarzen Bart, entschließt sich, doch lieber zu warten, bis die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Torhüter gibt ihm einen Schimmel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt tief und jarrt. Macht weil versuch, ihn gelassen zu werden, und den Torhüter durch sein Bitten.
Der Terhüter stellt oft das Klein Verhör mit Eimen, fragt ein über sein Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslos Fragen, wie sie Großherren stellen, und zum Schluss sagt ihm immer wieder, dass ein noch nicht einlassen kann. Der Mann, der sich für sein Reis mit vielem ausgerüstet hat, verwendet als, und sie es noch so wird wohl, den Terhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alsen, aber sagt dabei, ich nehm es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben dort. Während der Weilen bearbeitet der Mann den Terhüter fast ununterbrochen. Vergisst die anderen Terhüter und dieser erste Kind ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Verflucht den glücklichen Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und laut, später, als alt wird, brammt nur noch vor sich hin. Wird kein Disch, und, der in dem jahrelangen Studium des Terhüters auch die Flaw in seinem Pestkriegen erkannt hat, bittet auch die Flaw, ihm zu helfen und den Terhüter zu stimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwarz, und weiß nicht, ob es ein wirklich dunkler wird, oder ob nur sein Augen täuschen. Wohl aber erkennt jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlässlich aus der Tür des Gesetzes bricht. Nun lädt nicht mehr lang. Vor seinem Tod sammelt sich in seinem Kopf aller Verungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die bisher an den Terhüter noch nicht gestellt hat. Winkt ihm zu, der seinen starrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Terhüter muss sich zu ihm hinunternieren, denn der große Unterschied hat sich sehr zugunsten des Manns verwandelt. Was willst du denn jetzt noch wissen? Fragt der Terhüter, du bist unersättlich dort. Als Streben doch nach dem Gesetz sagt der Mann, wieso kommt es, dass in den vielen Jahren jemand außer mir Einlass verliehen hat? Der Terhüter erkennt, dass der Mann schon in seinem Ende ist, und, sein Wirtschaftliche noch zu erreichen, braucht einen, hier kommt niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Ingang war nur für dich bestimmt. Ich jetzt und schließe ein dort. Skarkel und Arabier. Wir lagerten in der Eis. Die Gefährten schliefen. Ein Arabier, hoch und weiß, kamen mir vorüber, hat die Kamel versorgt und ging zum Schlafplatz. Ich warf mit Schrucklings ins Gra, wollt schlafen, konnt nicht, das klagige Hühlein skarkels in der Fern, saß wieder aufrecht. Und was so weit gewesen war plötzlich naht. Ein Juemel von Skarkelen am Mittag, in mattem Gold glänzen die, verloschen die Augen, schlanklebe, wie unter einer Peitsch gesetzt massig und flink bewett. Einer kam von rückwärts, drängt sich, unter meinem Arm durch, engen Mitch, als brosche mein warm, trat dann vor mit und sprach, fast August in August mit mir, bin der altest Skarkel, weit und breit. Bin glücklich, dich noch hier begrüßen zu können. Hat schon die Hoffnung fast aufgegeben,
den wir warten unendlich lang auf dich, mein Mutter hat gewartet und ihre Mutter und witte all ihre Mutter bis hinauf ze Mutter alle Skarkeil. Glaub es. Das wundert mich sagt ich und Vergus, den Holstos an Susunden, der beriet lag, am mit seinem Roch die Skarkeil abzuhalten, das wundert mich sehr zu hören. Nur so vorlich komm ich hohen Norden und bin auf eine Kursenreise begriffen. Was wollt ihr denn, Skarkeil? Und wie ermutigt durch diesen Violettel so früh und like in ze Sprach zogen sie ihren Kressenger Mitch, at Mieten und Fauchend. Wir wissen beginn der Test, dass du vom Norden kommst, darauf eben bot sich unsere Hoffnung. Dort ist der Verstand, der hier unter den Araben nicht zu finden ist. Aus diesem kalten Hochmut, weißt du, ist kein Funken Verstand zu schlagen. Sie toten Tier, sie zu fressen, und es missagten sie dort. Red nicht so laut sagt es schlafen Araber in der Nähe dort. Du bist wirklich ein Fremder sagt der Skarkel, sonst wüsstest du, dass noch niemals in der Welt geschicht ein Skarkel einen Araber geführt hat. Führten sollten wir sie. Ist es nicht ein Glück genug, dass wir unter solches Volkwüsten sind? Mag sein sagt ich muss mir kein urteilen in Dingen, die mir so fern liegen, es skint ein sehr alter Street, liegt also wohl im Blut, wird also violet erst mit dem Blutenden dort. Du bist sehr klug sagt der old Skarkel, und at Mieten noch schneller, mit gehetzten Lungen, trotzdem sie doch stillestanden, ein bitterer, zeitweiliger mit Susamen geklemmten Zahn in ertraglicher Gerechint stromt den offenen Molen. Du bist sehr klug, das, was du sagst, entspricht unserer alten Lehre. Wir nehmen einen also ihr Blatt und der Street ist zu Ende dort. Oh, sagt ich wilder, als ich wollt, sie würden sich wehren, sie würden mit ihren Flinten ukrudelweise niederschießen dort. Du missverstehst uns sagt nach Menschenart, die sich also auch im hohen Norden nicht verleihe. Wir würden sie doch nicht töten. So viel Wasser hat der Nil nicht, uns rein zu wasken. Wir laufen doch schon vor dem bloßen Anblick ihres lebenden Leibes weg, in reiner Luft, in die Wüste, die Schulb unserer Heimat ist dort. Und als Skarkeil ringsum, zu dienen inzwischen noch weil von fernher gekommen wären, senkten die Kopf zwischen die Vorderbeine und putzten sie mit den Pfoten, es war, als wollten sie einen Widerwillen verbergen, der so schrecklich war, dass ich am liebsten mit einem hohen Sprung aus ihrem Crescent flohen wär. Was beabsichtigt ihr also zu tun fragt ich und wollt aufstehen, aber ich konnt nicht, zwei Jungtier hatten sich mir hinten in Rock und Hemd festgebissen, ich musst sitzen bleiben. Sie holten den Schlepp sagt der old Skarkel erklärend und ernsthaft, eine Besuchung dort. Sie sollen mit loserissen, rief ich, bald zum Alten, bald zu den Jungen juendit.
Sie wurden es natürlich sagt der Alt, wenn du es verlängst. Es dauert aber ein Weilchen, denn sie haben nach der Situation sich eingebissen und müssen erst langsam die Gebiss voneinander lösen. Inzwischen horen sie bitte dort. Ihr Verhalten hat mit der nicht sehr empfänglich gemacht sagt ich. Lass uns unser Angeschick nicht entgelten sagt und nahm jetzt zum ersten Mal den Klageten seiner natürlichen Stimme zu Hilfe. Wir sind Amtier, wir haben nur das Gebiss, für alles, was wir tun wollen, das gut und das schlecht, bleibt uns einzig das Gebiss dort. Was willst du also, fragt ich. Nur wenn ich besänftigt. Heriefe, und als Garkeil hielten auf, in fernster Fernstien es mir ein Melodie zu sein. Herr, du sollst den Street bieten, der die Welt entzweit. So wie du bist, haben unsere Alten den beschrieben, der es tun wird. Frieden müssen wir haben von den Araben, Atembeerluft, gereinigt von einen den Ausblick random Horizont, kein klages Schrie eins Hammels, denn der Araber abstit, ruhig soll als Getier krepieren, angestort soll es von uns leer getrunken und bis auf die Noschen gereinigt werden. Reinheit. Nichts als Reinheit wollen wir und nun weinten, schlachten wir tragst nur du es in dieser Welt, du edels Herz und Susses injuid. Schmutz ist ihr weiß, Schmutz ist ihr schwarz, ein Grauen ist ihr Bart, spien muss man beim Anblick ihrer Augenwinkel, und heben sie den Arm, tut sich in der Excel die Hall auf. Darum, o Herr, darum o tu ora Herr, mit Hilf deiner als vermogenden Handi, mit Hilf deiner als vermogenden Handi schneiden mit dieser Skier die Hals durch. Und einem Ruckseins Kopfs folgend kam ein Skakel herbei, der in einem Exan ein klein, mit altem Rost bedeckt nachtrug. Also endlich die Skier und damit Schluss, rief der Araberfahrer unserer Karawane, der sich gegen den Winden ans Herren geschlichen hat und nun sein Riesige Peitsch schwang. Als verlief sich eiligst, aber in einiger Entfernung blieben sie doch, eng zusammengekehrt, die Weilen hier so eng und starr, dass es aussieht wie ein Schmalherd, von Lichtern am Fliegen. So ist du, Herr, auch dieses Schauspiel gesehen und gehört sagt der Araber und lacht so fröhlich, als es die Zurückhaltung seines Stamms erlaubt. Du weißt also, was die Tier wollen, fragt ich. Natürlich, Herr sagt das ist doch allbekannt, solange es Araber gibt, wandert dies Skier durch die West und wird mit uns wandern bis ansnd dirtig. Jedem Europäer wird sie angeboten zu dem großen Werk, jeder Europäer ist gerad derjenige, welcher einen Beruf entskint. Ein unsinnig Hoffnung haben dies Tier. Narren, wo Narren sind sie. Wo lieben sie deshalb, es sind unsere Handi, schöner als die Eurigen. Sie ein Kamel ist in der Nacht verwundet, ich hab es herschaffen lassen dort. Wir Trager kamen und warfen den schweren Kadaver vor uns hin. Kaum lagerte, erben die Skakeler Stimmen.
Wie von Strucken an weidestlich jeder einzelne Zogen, kamen sie, stocken, mitdem Leib den Boden streffend, Herren. Sie hatten die Araber vergessen, den Hass vergessen, die als Auslöschen die Gegenwart des stark ausdunstenden Leichnams besorbet sie. Schon hing einer Hals und fand mitdem ersten bis die Schlagede. Wie ein klein Rasen die Pump, die Benzo Anbiedung wie aussichtslos einen übermächtigen Brand loschen will, Zertung zuckt jed Muskelsehnskörpers an ihrem Platz. Und schon lagen in gleicher Arbeit auf dem Leichnam hoch zu Berg. The Strich der Fahrerkraftig mit der Scarfenpeitsch KAUZ und Kur über sie. Sie hoben die Kopf, halben Ross und Ohnmacht, sehen die Araber vor sich stehen, bekamen jetzt die Peitsch mit den Schnosen zu fallen, zogen sich im Sprung zurück und liefen ein Streck rückwärts. Aber das Blut des Kamels lag schon in Lachen the Rotimper, der Körper waren mehreren Stellen weit aufgerissen. Sie konnten nicht widerstehen, wieder waren sie wieder hob der Fahrer die Peitsch, ich fast seinen Arm. Du hast recht, Herr sagte, wir lassen sie bei ihrem Berth. Och ist es sieht aufzubrechen. Gesehen du sie. Wunderbar Tier, nicht wahr? Und wie sie uns hassen. Ein Besatz im Bergwerk. Hut waren die obersten Ingenieur bei uns unten. Es ist den Auftrag der Diaktionergangen, Neustellen zu legen. Und the kamen die Ingenieur, die allersten Ausmischungen vorzunehmen. Wie jung diese Leute sind und dabei schon so verschiedenartig. Sie haben sich frei entwickelt, und angebunden zeigt sich ihr klar Bestimmungswissen schon in jungen Jahren. Einer, schwerhaarig, lebt. Last sein Orgen überhin laufen. Ein Zwitter mit einem Notizblock, markt im Gellen auf sich nungen, sehut her, vergliet, notiert. Ein Dritter, die Handy in den Rocktasken, so dass sich als in einem Spannt, jet aufregt, word die wird. Nur im fortwährenden Bissen seiner Lippen zeigt sich die Ungeduldig, nicht zu unterdrückende Gegend. Ein Weiter gibt die dritten Erklärungen, die diese nicht verlangen, kleiner als wie ein Versace neben einem herlaufend, skinter, den Zeigfinger immer in der Luft, ein Litanie überalls. Was hier zu sehen ist, ein Vorsatztragung. Ein Fünfter, Violet der Oberst im Rang, duldet kein Begleitung, ist bald vorn, bald hinten, die Gesellschaft rettet ihren Schritt nach ihm, ist bleich und schwach, die Verantwortung hat sein Organ ausgeholt, oft drückt im Nachdenken die Handen die Stirn. Der 76. Gellen ein wenig gebackt, Kopf nahen Kopf, Arm in Arm, in vertrautem Gespräch, wer hier nicht offenbar unser Kohlenbergwerk und unser Arbeitsplatz im tiefsten stellen, konnt man glauben, dies Nochigen, Bart Lucen, no Lennersigen Herren seien jung Geiselike. Der ein lacht meistens mit katzenartigem Schnarren in sich hinein, der andere, gleichfalls lächelt, fährt das Wort und gibt mit der freien Hand den Takt dazu.
Wie sicher müssen diese Zweieren ihrer Stellung sein. Welch Verdienst müssen sie sich trotz ihrer Jugend unser Bergwerk schon erworben haben, dass sie hier, bei einer so wichtigen Begehung, unter den Augen ihres Chefs, nur mit eigenen oder wenigstens mit solchen Angelegenheiten, die nicht mit der augenblicklichen Aufgabe zusammenhängen, so unbeirrbar sich beschäftigen dürfen. Oder sollte es möglich sein, dass sie, trotz alles Lachens und aller Unaufmerksamkeit, das, was nötig ist, sehr wohl bemerken. Man wagt über solch Herren kaum ein bestimmtes Urteil abzugeben. Andererseits ist es aber doch wieder zweifellos, dass zum Beispiel direkt unwirklichlich mehr als dies, mehr als all anderen Herren bei der Sache ist. Muss als umfassen und mit einem kleinen Hammer, den immer wieder aus der Task sieht und immer wieder dort verwirrt, beklopfen. Manchmal nicht trotz seiner eleganten Kleidung in den Schmutz nieder und beklopft den Boden, dann wieder nur im Gellen die Wand oder die Decke über seinem Kopf. Einmal hat sich lang hingelegt und lag dort still, wir dachten schon, es sei einen Glückgesellen, aber dann sprang mit einem kleinen süßen Zucken seines schlacken Körpers auf. Hat also wieder nur ein Untersuchung gemacht. Wir glauben unser Bergwerk und sein Stein zu kennen, aber was dieser Ingenieur auf diese Weise hier immerfort untersucht, ist uns unverständlich. Ein Unterschied vor sich eine Art kinder Wegen, in welchem die Messapparat liegen. Äußerst kostbar Apparat, zu ist wat in Gelet. Diesen Wegen sollte eigentlich der DNS schieben, aber es wird ihm nicht anvertraut. Ein Ingenieur muss herren und tut es gern, wie man sieht. Ist wohl der Jüngst, weil versteht noch gar nicht Apparat, aber sein Blick ruht immerfort auf einen, fast kommt dadurch manchmal in Gefahr, mit dem Wegen ein Wand zu stößen. Aber there ist ein anderer Ingenieur, der neben dem Wegen hergeht und es verhindert. Dieser versteht offenbar die Apparat von Grande US und Skintier eigentlich verwirre zu sein. Von sieht nimmt und den Wegen zu halten, einen Bestandteil der Apparat heraus, blickt hindurch, schaut auf oder zu, scuttelt und beklopft, holt NSO und hocht, und letztlich, während der Wagenfahrer meist stillsteht, das klein, von der Fern kaum sichtbar Ding mit aller Vorsicht wieder in den Wagen. Ein wenig schattig ist dieser Ingenieur, aber doch nur im Namen der Apparat. Sein Schritt vor dem Wagen sollen wir schon, auf ein Wort Lucys Fingerchen hin, so sitwiken. Selbst dort, wo kein Platz zum Ausweichen ist. Hinter diesen Zweieren geht der unbeschäftigte inne. Die Herren haben, wie es bei ihrem großen Wissen selbstverständlich ist, längst jeden Hochmut abgelegt, der die inne desigen Skintein in sich aufgesammelt zu haben. Die eine Hand im Rücken, mit der anderen vornüber sein vergoldeten Knopf oder das Feintouch seines Liveriks streckend, nickt öfters nach rechts und links, so als ob gegrust hatten und antwortet, oder so, als nehmen,
das Gegrust hatten, kon es aber von seiner Hohe us nicht nachprüfen. Natürlich Grussen were ein nicht, aber doch mocht man bei seinem Anblick fast glauben, es sei etwas Ungeheures, Kanzeldiene der Bergdeichen zu sein. Hinter einem Lachen were allerdings, aber der Orchein Donnerschlag ein nicht veranlassen konnt, sich umzudrehen, bleibt doch als etwas Unverstandliches in unserer Achtung. Hut word wenig mehr gebetet, die Unterbrechung war so ausgiebig, ein solcher Besuch nimmt Gedanken Arbeit mit sich fort. Also verlockend ist es, den Herren in das Dunkel des Probestellens nachzublicken, in die sie verschwunden sind. Och jet unser Arbeitsgeschicht bald zu Ende. Wir wurden die Rückkehr der Herren nicht mehr mit uns hin. Das nächste Dorf. Mein Großvater flett zu sagen, das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt in der Erinnerung drang es sich mir so zusammen, dass ich zum Beispiel kaum begriff, wie ein junger Mensch sich entschließen kann ins nächste Dorf zu reiten, zu flirten, das Wohnen glücklich in zu vollen ganz abgesehen schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei nicht hinreicht dort. Ein kaiserlich Botschaft. Der Kaiser so heißt es hat die Einzelnen, jämmerlichen Untertanen, winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fern geflatteten Skotten, hat der Kaiser von seinem Stabibet aus ein Botschaft gesendet. Den Beten hat beim Bett niederknien lassen ihm die Botschaft ins Ohr zugeflüstert, so sie war ihm gelegen, dass sich sie noch ins Ohr weitersagen ließ. Der Kopfnicken hat die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Schauerkraft seines trotz all hindernden Wand wurden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden freie Treppen stehen im Ring die Großen des Reichs vor allen diesen hat den Beten abgefertigt. Der Bet hat sich gleich auf den Weg gemacht, ein Kraftiger, ein unermüdlicher Mann, einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend skufft sich Bahn durch die Mensch, findet Widerstand, sägt auf die Brust, wo das Sieg in der Sonne ist, kommt schliet vorwärts, wie kein anderer. Aber die Mensch ist so groß, ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnet sich freies Feld. Wie würde fliegen und bald wohl hortest du das herrlich Schlagen seiner Fausten deiner Tua. Aber stattdessen, wie not Schloss Mutter sich immer noch zwang sich durch die Gemacke des innersten Palastes, niemals würde sie überwinden, und gelang ihm dies, nichts verschwonnen. Die Treppen hinab musste sich kämpfen. Und gelang ihm dies, nichts verschwonnen, die Huf waren zu durchmissen, und nach den Hufen der Zwitumsgließen die Palast, und wieder Treppen und Huf, und wieder ein Palast, und so weiter durch Jaratosen die, und später endlich ausdem Osten Tor aber. Niemals kann es geschehen leicht ist die Residenzstadt vor ihm, die mit der Welt, hochschattet wohl ihres Bodensitzes. Niemand dring hier durch und gar mit der Botschaft eins Toten.
Du Ebersitzten deinem Fenster und traumst sie dir, wenn der Abend kommt. Die Sorge des Hausvaters. Die einen sagen, das wird odredig stamme usdem Schleuschen und sie suchen aufgrund dessen die Bildung des Worts nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme usdem deutschen, vom Schleuschen sehr es nur beeinflusst. Die Unsicherheit beider Deutungen überlasst wohl mit regt darauf schließen, dass kein zutrifft, zumal man auch mit keine von einen Sinn des Worts finden kann. Natürlich wird sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht wirklich ein Wissen gäbe, das odredig heißt. Es sieht zunächst aus wie ein flachsternatiges Wernspul, tatsächlich sind es auch mit Wernbesogen, allerdings dürfen es nur abgerissen, alt, aneinander genottet, aber auch ineinander verfitzt Wernstück von verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist eben nicht nur ein Spul, sondern aus der Mitte des Sterns kommt ein kleines Quastabchen hervor und in dieses Stabchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eins. Mit hilft dieses letzteren Stabchens auf der einen Seite, und einer der Australungen des Sterns auf der anderen Seite, kann das ganz wie auf zwei Beinen aufrecht stehen. Man versucht zu glauben, dieses Gebild hat früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sehr es nur zerbrochen. Dies kind eben nicht der Fall zu sein, wenn eichstens findet sich kein Ansehen dafür, nirgends sind Ansatz oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas Derartiges hinweisen würden. Das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Nachher es lässt sich übrigens nicht darüber sagen, der odredig außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist. Holt sich abgestellt auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gangen, im Flur auf. Manchmal ist monatelang nicht zu sehen, da ist wohl in anderer Hause übersiedelt, doch kehrt dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal, wenn man aus der Tür tritt und lernt ad unten Treppengeländer, hat man Lust, ein anzusprechen. Natürlich stellt man ein kein schwierigen Fragen, sondern behandelt ein schon sein Winzigkeit verfahrt deju wie ein Kind. Wie heißt du denn, fragt man ein. Odredig sagt und wo wohnst du? Unbestimmter Wohnsitz sagt und lacht, es ist eben nur ein Latschen, wie man es online herverbringen kann. Es klingt etwa so, wie das Rascal in gefallenen Blättern. Damit ist die Unterhaltung meist zu Ende. Übrigens sind selbst dies Antworten nicht immer zu erhalten, oft ist langsam, wie das Holz, das zu sein scheint. Vergeblich frage ich mich, was mit ihm geschehen wird. Kann denn sterben? Als, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und darin hat es sich zerrieben, das trifft bei odredig nicht zu. Sollte also einstmals etwa noch vor den Fassen meiner Kinder und Kindeskinder mit nachschleifendem Wurnsfäden die Treppe hinunterkohlen.
Shade Fenbahn jemandem, aber die Vorstellung, dass mit euch noch überleben sollt, ist mir ein fast schmierlich. Elfson. Ich hab Elfson. Der erste ist äußerlich sehr unansehnlich, aber ernsthaft und klug, trotzdem Scots ich ein, wo ich ein als Kind wie all anderen lieb, nicht sehr hoch ein. Sein Denken skinnt mir so einfach. Hut nicht rechts noch links und nicht in die Wit. In seinem kleinen Gedankenkress läuft immer fort random oder dreht sich weil mir. Das Wit ist schon, schlank, wohlgebaut, es entsagt, ein infekte Stellung zu sehen. Ocher ist klug, aber über dies well zu verstehen, hat weil gesehen. Und die Schulbskind selbst die heimische Nature vertraute mit ihm zu sprechen, als mit den dem gebliebenen. Doch ist diese Wortzug nicht nur und nicht einmal wissentlich die Reisen zu verdenken, gehört weil mir zu dem unnatürlich in dieses Kinds, das zum Beispiel von jedem anerkannt wird. Der etwas seinen weil sich überschlagenden und doch zu wild beherrten Kunstsprung ins Wasser ihm nachmachen will. Bis zum Ende des Sprungbretts riecht der Mut und die Lust, dort aber statt zu springen, setzt sich plötzlich der Nachahmer und hat Entschuldigung die Arm. Und trotz dem allen. Ich sollt doch eigentlich glücklich sein über ein solches Kind, ist mein Verhältnis zu ihm nicht angetrabt. Sein Linksauge ist ein wenig kleiner als das riecht und zwinkert weil, ein kleiner Verlierer, Jewish, der sein Gesicht so genug verwegen macht als es sonst Jewischen wäre. Und niemand wird gegenüber der unnahbaren Abgeschlossenheit seines Wissens dieses kleines Winkern die Tadelt bemerken. Der Vater, Tuesday S. Es ist natürlich nicht dieser Körperlichfüller, der mir wehtat, sondern ein Imagen wie Entsprechen die klein Unregelmäßigkeit seines Geists. Den in seinem blatterendes Gift, den Unfähigkeit, die mir allein sichtbaren Lach seines Lebensrand zu wollenden. Dies macht ein allerdings andererseits wieder zu meinem Warensohn, denn dieser Seinfüller ist gleichzeitig der Füller unserer ganzen Familie und in diesem Sohn nur überdeutlich. Der Drittsohn ist gleichfalls schon, aber es ist nicht Deiskenheit, die mir gefällt. Es ist Deiskenheit des Sangers, der geschwungenen Mund, das traumerische Gorge, der Kopf, der ein Draperie hinter sich benötigt, zu wirken, die anmaßig sich wölbende Brust. Die Lied offerenden und weil zu Lied sinkenden Hände, die Beine, die sich zieren, weil sie nicht tragen können. Und über dies, der Ton seiner Stimme ist nicht wohl, tragt einen Augenblick, lasst den Kenner aufhorchen, wird mit Eberkatz darauf. Trotzdem im Allgemeinen als verlockt. Diesen Sonderskau zu stellen, holt ich ein doch am liebsten im Verborgenen, selbst drang sich nicht auf, aber nicht etwa deshalb, weil sein Mängel kennt, sondern es uns schuld. Och fällt sich fremd in unserer Zeit, als es war zu meiner Familie, aber über dies noch zu einer anderen. Für immer will erinnern,
ist oft unlustig und nichts kann ein aufheitern. Mein verehrter Sohn ist Violet der umgänglichst von allen. Ein wahres Kind seiner sieht, ist jedermann verstandlich, steht auf dem allen gemeinsamen Boden und jeder ist versat, ihm zuzunicken. Violet durch dies allgemein Anerkennung und sein Wissen etwas Lieds, sein Bewegungen etwas Freies, sein Urteil etwas Unbequemes. Mach seine Aussprache mocht man oft wiederholen, allerdings nur mach, denn in seiner Gesundheit krankt doch wieder in allzu große Leidigkeit. Ist wie einer, der beundenswert abspring, schwalbengliich die Luft teilt, dann aber doch trostlos im Boden Stor bendet, ein Nichts. Solch Gedanken würgeln mir den Anblick dieses Kinds. Der fünfte Sohn ist Leib und Gott, versprach weil wenn als heilt, war so unbedeutend, dass man sich formlich in seiner Gegenwart allein fällt, hat es aber doch zu einigem Ansehen gebracht. Fragt man mich, wie das geschehen ist, so konnt ich kaum antworten. Dring Violet doch noch am leichtesten durch das tobende Element in dieser Welt, und unschuldig ist Violet also unschuldig. Freundlich zu jedermann. Violet also freundlich. Ich geste, mir wird nicht wohl, wenn man ein mir gegenüber lobt. Es heißt doch, sich das Loben etwas zu lieb zu machen, wenn man einen so offensichtlich lobenswürdigen lobt, wie es mein Sohn ist. Mein sechstes Sohnskind, wenn ich's auf den ersten Blick, der tiefsinnigst von allen. Ein Kopfhänger und doch ein Schwarzer. Deshalb kommt man ihm nicht lieb bei. Ist intelligent, so voller in unbesiegbar Traurigkeit, länger das überduet, so wird es durchschwatzen. Doch sprich ich mein Juis selbst vergessen Leidenschaft nicht bei hellem Tag kämpft sich oft durch das Denken wie im Traum. Krank zu sein weil mir ein sehr gut Gesundheit tormelt manchmal, besonders in der Dämmerung, brot aber kein Hilf, voll nicht. Violet hatten diese Erscheinung sein körperlich Entwicklungsschuld, ist weil zu groß für sein Alter. Das macht ein Ansken im Ganzen. Trotz auffallend schöner Einzelheiten, zum Beispiel der Handy und Fuss. Ansken ist übrigens auch sein Stern, sowohl in der Haut, als in der noch in Bildungen wie verschrumpft. Der siebente Sohn gehört mir Violet mehr als alle anderen. Die Welt versteht ein nicht zu würdigen. Sein Besonderheit von Witz versteht sie nicht. Ich überschätzt ein nicht, ich weiß, ist geringfügig genug, hat die Welt keinen anderen Fehler als den, dass sie ein nicht zu würdigen weiß, sie wär noch immer makellos. Aber innerhalb der Familie wollt ich diesen Sohn nicht missen. Saul Anrufbringer, als Orchea führt vor der Überlieferung, und Batesfugter, wenn ich's für mein Gefall, zu einem unanfechtbaren Ganzen. Mit diesem Ganzen weiß allerdings selbst wenn ich's etwas anzufangen. Das Rad der Zukunft würde nicht ins Rollen bringen. Aber dies seinen Lag ist so aufmunternd,
so hoffnungsreich, ich wollt, hat kinder und dies wieder kinder. Leider kind sich diese Wunsch nicht erfüllen zu wollen. In einer mir zwar begrifflichen, aber ebenso unerunsten Selbstzufriedenheit, die allerdings in großartigem Gegensatz zum Urteil seiner Umgebung steht, treibt sich allein umher, kümmert sich nicht Mädchen und wird trotzdem niemals sein Gutlaun verleihen. Meinigte Son ist mein Schmerzenskind, und ich weiß eigentlich keinen Grund dafür. Hut mit Fremden, und ich fall mit doch watterlich eng mit ihm verbunden. Die Zeit hat weils Gott gemacht, früher aber befiel mit manchmal einsitten, wenn ich nur an dacht. Jet seinen eigenen Weg, hat verbein Dungeon mit mir abgebrochen, und wird es mit seinem harten Schädel, seinem kleinen athletischen Körper nur die Bein hat als jung recht schwach, aber das mag sich inzwischen schon ausgeglichen haben überall durchkommen, wo es ihm beliebt. Oftes hat ich Lust, ein solch Fan, ein zu fragen, wie es eigentlich ein steht, worum sich vom Vater so abschließt und was im Grunde beabsichtigt, aber nun ist so weit und so weil Zeit ist schon vergangen, nun mag es so bleiben wie es ist. Ich ho, dass als der einzig meine Son einen Wohlbart tragt. Schon ist das bei einem so kleinen Mann natürlich nicht. Mein jüngster Sohn ist sehr elegant und hat den für Frauen bestimmten Sussenblick. So sus, dass bei Gelegenheit sogar mit verfahren kann, der ich doch weiß, dass formlich ein nasser Schwamm genagt. Allen diesen überirdischen Glanz Wesuischen. Das Besondere diesem Jungen aber ist, dass gar nicht auf Verfahrung ausgeht, wird es genügen, sein Leben lang auf dem Kanapee zu liegen und seinen Blicken diesem Deck zu verschwenden oder noch weil lieber ein unter den Augen leiden ruhen zu lassen. Ist in dieser von einem bevorzugten Lage, dann spricht gern und nicht übel, streng und anschaulich, aber doch nur in ingen Grenzen, geht über sie hinaus, was sich bei ihrer Inge nicht vermeiden lässt, wird sein Reden ganz leer. Man wird immer winken, wenn man Hoffnung hat, dass dieser mit schlafgefüllt Blick es bemerken konnt. Mein Son gilt als unaufrichtiger Charakter. Ich will diesen Fälle nicht ganz in Abrede stellen, nicht ganz bestätigen. Sicher ist, dass, wer ein in der weit über sein Alter hinausgeschritten Feierlichkeit herankommen sieht, im immer festgeschlossenen Geruch, im alten, aber über sorgfältig geputzten Schwarzen hat, mit dem anbewehten Gesicht, dem etwas vorangenden Kinn, den über die Augen sich wölbenden Leiden, den manchmal an den Mund geführten Fingern wer ein so sieht, denkt, das ist ein grenzenloser Heuchler. Aber, nun hol man einreden. Verstandig, mit bedacht, kurz angebunden, mit Botschafter Lebendigkeit Fragen durchkreuzend, in erstaunlicher, selbstverständlicher und froher Übereinstimmung mit dem Weltganzen, ein Übereinstimmung, die notwendigerweise den Hals strafft und den Kopf erheben lässt. Weil,
die sich sehr klug dunken und die sich, aus diesem Grunde wie sie meinten, von seinem Äußern abgestoßen fühlten, hat durch sein Wort stark angezogen. Nun gibt es aber wieder Leute, die sein Ausgleich gültig last, denen aber sein Wort heuchlerisch erscheint. Als Vater, will hier nicht entschieden, doch muss ich ingestehen, dass die letzteren Beurteile jedenfalls beatenswerter sind als die ersteren. Mein elfter Sohn ist zit, wohl der schwachste unter meinen Sonnen, aber toskend in seiner Schwach, kann nämlich so kraftig und bestimmt sein. Doch ist allerdings selbst dann die Schwachungen wie grundlegend. Es ist aber kein Bestien die Schwach, sondern etwas, das nur auf diesem unseren Erdboden als schwach erscheint. Ist nicht zum Beispiel auch Flugbereitschaft schwach, dass sie doch schwanken und unbestimmt und flattern ist. Etwas derartiges sagt mein Sohn. Denn Vater frühen natürlich solch Eigenschaften nicht, sie gehen offenbar auf die Störung der Familie aus. Manchmal blickt Mädchen, als wollte mir sagen, ich würde dich mitnehmen, Vater dort. Dann denk ich, du warst der Letzte. Demich mit vertrau dort. Und sein Blickskind wieder so sagen, mag ich also wenn ich der Letzte sein dort. Das sind die 11 Sohn. Ein Brudermord. Es ist erwiesen, dass der Mord auf folgende Weise erfolgt, der Mörder stellt sich gegen abends in der mondklaren Nacht in jener Straßeneck auf, wo es, das Opfer, aus der Gas, in welcher sein Büro lag, in jener Gas einbiegen musst, in der wohnt. Kalt, jeden durch schon die Nachtluft. Aber hat nur ein duns bloß Kleid angezogen. Das Rockchen war über dies aufgenopft. Fällt kein Kalt, och war immer fort in Bewegung. Sein Mordwurf, halb Bajonet, halb Küchenmesser, hielt ganz bloß Gillette immer fest im Griff. Betrachtet das Messer gegen das Mundlit, die Schneid blitzt auf, nicht genug Verschma. Gegen die Backstein des Pflasters, das es Funken gab, bereut es Violet, und den Schäden Gott zu Mädchen, strich mit Violinbogenartig über sein Stufelsol, während auf einem Bingstand, vorgebt, gleichzeitig dem Klang des Messers in seinem Stufel. Gleichzeitig in dies Schicksalsvollsten Gas lost. Warum duldet das als der Privatpalast, der in der Nähe seinem Fenster im zweiten Stockwerk als bearbeitet? Grunde die Menschliche Natur. Mit hochstlegenem Kriegen, den Schlafrock den witten Leib gegetet, Kopf chattelt. Blickt hinab. Und 5 Hauswitter, im Schräg gegenüber, sah Frau was, den Fußspes über ihrem Nachthemd nach ihrem Mann aus, der Hut ungewöhnlich lang zoget. Endlich ertant die Glock vor Wes's Büro, so laut für ein Glock, über die Stadt hin, zum Himmel auf, und was. Der fleißige Nachtarbeiter, tritt dort, in dieser Gas noch unsichtbar, nur durch das Glockensiegen angekündigt, aus dem Haus,
Gleichzahlt das Pflaster sein ruhigen Schritt. Plus Beugt sich weit hervor, darf nichts versäumen. Frau schließt, bejuhigt durch die Glock, klirrend ihr Fenster. Schma ebene et nieder, der augenblicklich kein anderen blossen hat, druckt energisicht und handigen die Stein, wo als friert, glatt schma. An der Grenz, welch die Gassens schiede, bleibt was stehen, ne mitdem Stock stutzt sich in die Gensitige Gas. Ein Laun. Der Nachthimmel hat ein Angelocht, das Dunkelblau und das Golden. Anwissend blickt Essen, anwissend streckt das Haar unter dem gelapfen hat. Nichts rückt dort oben zusammen, ihm die allernaxt Zukunften zu zeigen, als bleibten seinem Ansinnigen, eine Vorschlägen Platz. Und für sich sehr vernünftig, das was weitergeht, aber jet ins Messer des Schma. Was, schriet Schma, auf den Fußspitzen stehend, den Arm aufdrückt. Das Messer scharf gießend, was? Vergebens wartet Julia. Und rechts in den Hals und links in den Hals und drittens tuef in den Bauchstitchma. Wasseratten, aufgeschlitzt, haben einen Anleichen Lot von sich wie was. Getten, sagt Schma und wirft das Messer. Den überflüssigen blutigen Ballast, gegen die Nachthausfront. Seligkeit des Mords. Erliterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Bluts. Was, alte Nachtschatten, Freund, Bierbank Genesi, versicherst im Dunkelstraßengrund. Warum bist du nicht einfach ein Mit Blatt bloß, das ich mit auf dich setzt und du verschwandest ganz und gar. Nicht als würdevoll, nicht als Blutentraum riefen, den schwere Rest liegt hier, schon unzugänglich jedem Tritt. Was soll die Stummfrage, die du damit stillst? Plus, als Gift durcheinander verjangt in seinem Leib, steht in seiner zwieflügelig aufspringenden Hostsche. Schma. Schma. Als bemerkt, nichts übers dort. Plus und Schma prüfen einander. Plus befriedigt's, Schma kommt zu keinem Ende. Frau was mit eine Volksmensch zu ihren beiden Sitten eilt mit vor Schrecken ganz gealtetem Gesicht herbei. Der Pes öffnet sich, siehst's zu bewusst, der Nacht bekleidet Kapagehortheim, der über die per sich wie der Reisen eins Grabs schließen die Pes gehort der Mensch. Schma. Mit die letzt Jubelkeit verbiesend, den Munden die Skulte des Scotsmans gedruckt, der Lied sich ein davon fort. Ein Traum. Joseph K. traumt, es war ein schöner Tag und wollte spazieren gehen. Kaum hat wir Schritt gemacht, war schon auf dem Friedhof. Es waren dort sehr kanzleich, unpraktisch juanden Weg, aber glitt über einen solchen Weg wie auf einem riesenden Wasser in einer schattelig schwebender Haltung. Schon von der Fern fast einen frisk aufgeworfenen Grabhügel ins Orge, bedem halt Mädchen wollt. Dieser Grabhügel übt fast ein Verlockung auf eine US-Unterglot,
gar nicht eilig genug hinkommen zu können. Manchmal aber sah den Grabhügel kaum, wird ihm verdeckt durch Fahnen. Den Tasche sich wandern und mit großer Kraft an ihnen durchschlagen. Man sah die Fahnen tragen nicht, aber es war, als husch dort weil Jubel. Während den Blick noch in die Fern gerichtet hat, sah plötzlich den gleichen Grabhügel neben sich am Weg, fast schon hinter sich. Sprang eilig ins Grab. Der Weg unter seinem abspringenden Fuß rast, schwankte und fiel ad vor dem Grabhügel ins Knie. Zwei Männer standen hinter dem Grab und hielten zwischen sich einen Grabstein in der Luft. Kaum war Urchinen, stießen sie den Stein in die Erde und stand wie festgemauert. Sofort trat aus einem Gebüsch dritter Mann hervor, den gleich als einen Kanzler erkannt. War nur mit Hosen und einem schlicht Hemd bekleidet, auf dem Kopf hatte ein Samtkap, in der Hand hielt einen schwinlichen Bleistift, mit dem schon beim Näherkommen Figen in der Luft beschrieb. Mit diesem Bleistift setzte nun oben auf dem Steinen. Der Stein war sehr hoch, musste sich gar nicht backen, wohl aber musste sich vorbeugen, denn der Grabhügel, auf den nicht treten wollte, trennt ein von dem Stein. Stand also auf den Fußspitzen und stützt sich mit der linken Hand auf die Fläche des Steins. Durch ein besonders geschickt Handierung gelang es ihm, mit dem schwinlichen Bleistift Goldbuchstaben zu erhellen. Schrieb, Heirat jeder Buchstaberchen rein und schon, geritzt und in vollkommenem Gold. Als dies Wort geschrieben hat, sah nach Zurück, der sehr begierig auf das Vorschreiten der Inschrift war, kümmert sich kaum den Mann, sondern blickt nur auf den Stein. Tatsächlich setzt der Mann wieder zum Weiterschreiben, aber konnte nicht, es bestanden den Hindernis, ließ den Bleistift sinken und dreht sich wieder nach Nun sah den Kanzler an und merkt, dass dieser in großer Verlegenheit war, aber die sich dessen nicht sagen konnte. Als sein früher Lebendigkeit war verschwunden. Geriet dadurch in Verlegenheit, sie which selten hilflos blick, es lag ein hässliches Missverständnis vor, das keiner auflösen konnte. So ansieht begann nun ein klein Glock von der Grabkapelle zu lauten, aber der Kanzler fuchtelte mit der erhobenen Hand und sie hört auf. Nach einem Weilchen begann sie wieder, diesmal ganz leise und, unbesondere Forderung, gleichbrechend, es war, als wolle sie nur ihren Klang prüfen. War untröstlich über die Lage des Kanzlers, begann zu weinen und schloss lang in die vorgehaltenen Hände. Der Kanzler wartet, bis sich beruhigt hat, und entschloss sich dann, der keinen anderen Ausweg fand, dennoch zum Weiterschreiben. Der erste Kleinstrich, den macht, war für eine Lösung. Der Kanzler brachte ein aber offenbar nur mit dem äußersten Widerstreben zustande. Die Schrift war auch nicht mehr so schön, vor allem schien es in Gold zu verliehen. Blass und unsicher zog sich der Strich hin,
nur sehr groß wird der Buchstab. Es war ein J, fast war es schon bietet. The stampft der Kanzler wütend mit einem Fass in den Grabhügel hinein, das die Erd ringsum in die Hoch flog. Endlich verstand ein K. Ein Abzubeten war kein Seed mehr, mit allen Fingern Graber in die Erd, die fast keinen Widerstand leistet, als Stien vorbereitet. Nur zum Skin war ein Dunnerd Crust aufgerichtet, gleich hinter ihr öffnet sich mit abschussigen Wunden ein großes Loch, in das K, von einer sanften Strömung auf den Rücken gedreht, versank. Waren der aber unten, den Kopf im Genick noch aufgerichtet, schon von der undurchdringlichen Tuf aufgenommen wird. Jagt oben sein Name mit mochtigen Ziereten über den Stein. Entzuckt von diesem Anblick erwatte. Ein Bericht für eine Akademie. Hochherren von der Akademie. Sie erweisen mir die mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über meine Fisches Vorlieben zu reichen. In diesem Sinn kann ich leider der Aufforderung nicht nachkommen. Nach so 5 Jahren mit Schwimmerfencham, einsieht, kurzweilitem Kalender Jemison, unendlich lang aber zu galoppieren, so wie ich es getan hab, streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlagen, Befehl und Orchestralmusik, aber im Grunde allein, denn Begleitung heilt sich, im Bild zu bleiben, weit vor der Barriere. Dies Leistung war unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hatten meinem Ursprung, an den Erinnerungen der Jugend festhalten wollen. Der Adversicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hat, Freiheit, folgt mit diesem Joch. Dadurch verschlossen sich mir aber ihrerseits die Erinnerungen immer mehr. War mir's was die Rückkehr, wenn die Menschen gewollt hatten, freigestellt durch das ganz Tor, das der Himmel über der Erde bildet, wird es gleichzeitig mit meiner vorwärtsgepeilten Entwicklung immer niedriger und enger, wohler und entschlossener fällt ich mit in der Menschenwelt, derstjem, der mir aus meiner Vergangenheit nachblies, sanftigt sich, heut ist es nur ein Luftzug, der mir die Füßen kühlt. Und das Loch in der Fern, durch das kommt und durch das ich einstmals kam, ist so klein geworden, dass ich, wenn überhaupt die Kraft und der Will hinreichen würden, bis dorthin zurückzulaufen, das Fellvem Leib mir schinden muss, durchzukommen. Gesprochen. Sojourn ich auch bilde wohl für dies Ding, gesprochen, ihre Fencham, mein Herren, suchen sie etwas Derartiges hinter sich haben, kann ihnen nicht ferner sein als mir das mein. Und der Versaberkit zählt es jeden, der hier aufwärden jet, den kleinen Schimpansen wie den großen Achilles. In ingestrangtestem Schinaber kann ich doch violet am Fridge bean twerten und ich Tuesday es sogar mit großer Freude. Das erste, was ich lernt, war, den Handschlag geben, Handschlagbesgtefängheit, mag nun hut, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn steh. Zu jenem ersten Handschlag auch das auf ihn wird hinzukommen.
Es Word für die Akademie nichts wesentlich Neues beibringen und weithinter dem zurückbleiben, was man von mir verlangt hat und was ich beim besten Willen nicht sagen kann immerhin. Es soll die Linie sein, auf welche ein Gewissen in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat. Doch dürft ich selbst das geringfügig, was folgt, Jews nicht sagen, wenn ich meine nicht völlig sicher wäre und mein Stellung auf allen großen Varietien in der zivilisierten Welt sich nicht bis zur Unerschütterlichkeit gefestigt hat, ich stamm von der Goldkust. Darüber, wie ich fangen wird, bin ich auf fremde Bericht angewiesen. Ein Jagdexpedition der Firma Hasenbeck mit Fahrer hab ich übrigens seit schon mach gut Flussgrot eingeliert lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zu Trank lief. Manskos, ich wurde einseitig, der getroffen wird, ich bekams wie Skus. Einen in die Wange, der Walliet, hinterließ aber ein groß ausrasiert rot Knob, die mir den Widerlichen, ganz und gar anzutreffenden, formlich von einem erfundenen Namen Roboter eingetragen hat. So als Unterschied ich mit von dem unlängst krepierten, und the bekannten, dressierten Offentierpeter nur durch den roten Fleck auf der Wange. Dies nebenbei. Der Zwitzgus traf mich unterhalb der Haft. War schwer, hat es verschuldet, dass ich noch hut ein wenig hink. Letzthin las ich in einem aufsatzigen Dains der enttäuschend Windhandi, die sich in den Seetangen über mich auslassen, meine Fenêtre sehr noch nicht ganz unterdrückt, beweist Distanzier, dass ich, wenn Besucher kommen, mit wohlib die Hosen aussiehe, die Einlaufstillgens Skusses zu zeigen. Dem Kerl sollt jeds Fingerchen seiner schreibenden Hand insel wegignal werden. Ich darf mein Hosen aussehen, wo es mir beleibt, man wird dort nichts finden als einen wohlgepflegten Pes und die Knob nach einem Wollen woher zu einem bestimmten Zweck ein bestimmtes Wort. Das eben nicht missverstanden werden wohl die Knob nach einem verwellofen Skus. Als leichte Fensutage, nichts ist zu verbergen, kommt es auf Worten, wirft jeder groß sind die allerfeinsten Manieren neben. Wird desigen jener Schreiber die Hosen aussehen, wenn Besuch kommt. So hat dies allerdings ein anderes Ansehen und ich will es als Sieg in der Vernunft gelten lassen, dass es nicht tat. Aber dann mag mir auch mit seinem Sitz in vom Hals bleiben. Nach jenen Skussen wat ich und hier beginnt allmählich mein eigene Erinnerung in einem kaffigem Swisschen Deck des Hasenbeckschen Dampfers. Es war kein wandiger Gitterkaffig, weil mir waren nur 3 Wanden einer Kist festschmeckt, die Kist also bildet die Viet Wand. Das ganz war zu niedrigsam aufrecht stehen und zu schmalsam niedersitzen. Ich hockt die Schulbe mit ingebogenen, sitten den Nien, und zwar, the ich zunächst wahrscheinlich niemanden sehen und immer nur im Dunkel sehen wollt, ze Kist juendit,
warrend sich mir hinten die Gitterstei bei ns Fleischschinskneten. Man holt ein solch Verwarrung weil der Tier in der Alisten sieht vervorteiligt, und ich kann hut nach meiner Erfahrung nicht nennen, dass dies im menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist. Daran dacht ich aber damals nicht. Ich was immersed einmal in meinem Leben ohne Ausweg, zumindest geradeaus ging es nicht, geradeaus vor mir war die Kist, Brett fest und Brett gefolgt. So war zwischen den Brettern ein Durchlaufen die Luck, die als sie zwist entdeckt, dem glückseligen Heulen des Unverstandes begrüßt, aber dies Luck riecht bei weitem nicht einmal zum Durchstecken des Schwanzes aus und war alle Erfenkraft nicht zu vibrieren. Ich soll, wie man mir später sagt, anschwindlig wenn ich gemerkt haben, woraus man schloss, dass ich entweder baldigen muss oder dass falls es mir gelingt, die erste kritische Zeit zu überleben, sehr dressurfähig sein wird. Ich überlebt dies Zeit. Dampfschlatschen, Schmauftsflohersacken, Mudslecken einer Kokosnuss, Beklopfen der Kistenwand dem Schädel, Sonnenblecken, wenn mir jemand näherkam, das wären die ersten Beschäftigungen in dem neuen Leben. In alledem aber doch nur das ein Gefall, kein Ausweg. Ich kann natürlich das damals Maßig gefällt hut nur Menschen wurden nachsiegen und Wirchnes im Folgedessen, aber wenn ich auch die Alte Wahrheit nicht mehr erreichen kann, wenn ich stets in der Richtung meiner Schilderung liegt sie, daran ist kein Zweifel. Ich hat doch so viel Auswegbücher gehabt und nun keinen mehr. Ich war festgerent. Hat man mit Geld, mein Freizügigkeit war dadurch nicht kleiner geworden. Warum das? Kurz das Fleisch zwischen den Fass hinauf, du wirst den Grund nicht finden. Drück dich hinten gegen die Gitterstange, bis sie dich fast zweitteilt, du wirst den Grund nicht finden. Ich hat keinen Ausweg, musst mir ein Eber schaffen, denn ohne ein konnt ich nicht leben. Immer in dieser Kistenwand war unweigerlich verreckt. Aber von Jahren Hazen becken die Kistenwand nan, so hort ich auf zu sehen. Ein klarer, schöner Gedankengang, den ich wie dem Borch ausgeheckt haben muss, den von denken dem Borch. Ich hab Angst, dass man nicht genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe. Ich gebrauch das Wort in seinem schwindligsten und wohlsten Sinn. Ich sage absichtlich nicht Freiheit. Ich mein nicht dieses Großgefühl der Freiheit nach allen Sitten. Als auf Kant es violet und ich hab Menschen kennengelernt, die sich danach sehnen. Was mit Jabern lang, verlangt ich Freiheit weder damals noch heut. Nebenbei, mit Freiheit betrügt man sich unter Menschen oft. Und so wie die Freiheit zu den erhabensten gefallen sollt, so auch die Entsprechung die Toschung zu den erhabensten.
Oft hab ich in den Varieties vor meinem ofteten den Künstler paar Obenen der Decken Trapesen hantieren sie hen. Sie schwangen sich, sie skorkilten, sie sprangen, sie schwetten einander in die Arm, einer trug den anderen in den Haaren mitdem Gebiss. Och das ist Menschenfreiheit, dacht ich, selbsttheerlich Bewegung. Du Verspottung der heiligen Nature. Kein Bau wird standhalten vor dem Gelikte des Erfinders bei diesem Anblick. Nein, Freiheit wollt ich nicht. Nur einen Ausweg, rechts, links, wohin immer, ich stellt kein anderen vor der Ungen, sollt der Ausweg auch nur ein Toschung sein, die Forderung war klein. Die Toschung wird nicht größer sein. Weiterkommen. Nur nicht mit aufgehobenem Stilisten, angedruckten ein Kisten Wand. Hut sie klar, ein großstinerie Ruhe hat ich nie in kommen können. Tatsächlich werden ich Violetals. Was ich worden bin, der Ruhe, die mit nach den ersten Tagen dort im Schiff überkam. Die Ruhe wieder überwürdigt ich wohl den Leuten vom Schiff. Es sind gut Menschen, trotz allem. Gern erinnere ich mit noch hüten den Klang ihrer schweren Schritt. Der damals in meinem Halbschlaf wiederholt. Sie hatten die Gewohnheit, als äußerst langsam in Angriff zu nehmen. Wollt sich einer die Augen reiben, so habe die Hand wie ein Handgewitt. Ihre Skirt waren grob, aber herrlich. Ihr Lachen war immer mit einem gefährlich klingenden aber nichts bedeutenden Hasten gemisst. Immer hatten sie im Mund etwas zum Ausspielen und wohin sie ausspielen war ihnen gleichgültig. Immer klagten sie, dass mein Floh auf sie überspringen, aber doch waren sie mir die Schulden jemals ernstlich bös, sie wussten eben. Das in meinem Fell Floh gedeihen und das Floh springen sind, damit fanden sie sich ab. Wenn sie dienstfrei waren, setzten sich manchmal einig im Halbkreis mit Schneider, sprachen kaum, sondern gürten einander nur zu, roten, auf Kissen ausgestreckt, die Pfeff, schlugen sich aufs Knie. Sobald ich die geringste Bewegung macht, und den Arm einen stecken und kitzelt mit dort, wo es mir angenehm war. Sollt ich hüten geleden werden, ein Fahrt auf diesem Schiff mit Sommerchen, ich wird die Einladung gewiss ablehnen, aber ebenso gewiss ist, dass es nicht nur hässlich Erinnerungen sind, denen ich dort im Zwischendeck noch hangen konnt. Die Ruhe, die ich mir im Kreis dieser Leute warb, heilt mit vor allem von jedem Flugversuch ab. Von Hute us gesehen es mir, als hat ich zumindest gelernt, dass ich einen Ausweg finden muss, wenn ich leben will, dass dieser Ausweg eben nicht durch Flucht zu erreichen sei. Ich weiß nicht mehr, ob Flucht möglich war, aber ich glaub es, einem von sollt Flucht immer möglich sein. Mit meinen heutigen Sonnen muss ich schon beim Schwinlichen Nacken vorsichtig sein. Damals aber hat es mir wohl im Lauf der Zeit gelingen müssen,
das Terschloss Dirk Zubiesen. Ich tat es nicht. Was wer damit ochchwannen Juesen. Man hat mich, kaum war der Kopf hinaus gesteckt, wieder fangen und in einen noch schlimmen Käfig gesperrt, oder ich hat mich anbemerkt zu anderen Tieren. It war zu den Riesensklangen mir gegenüberflatten können und mich in ihren Umarmungen ausgeholt, oder es wär mir gar gelungen, mich bis aufs Deck zu stellen und über Bord zu springen. Dann hat ich ein Weilchen auf dem Welt mir geschaukelt und wär ersoffen. Verwiflungsdaten. Ich regnet nicht so menschlich, aber unter dem Einfluss meiner Umgebung verheilt ich mich so, wie wenn ich regnet hat. Ich regnet nicht, wohl aber bearbeitet ich in aller Ruhe. Ich sah dies Menschen auf und abgehen, immer die gleichen Gesichter. Die gleichen Bewegungen, oft schien es mir, als wär es nur einer. Dieser Mensch oder dies Menschen gingen also unbehelligt. Ein hohes Ziel dämmert mir auf. Niemand versprach mir, dass, wenn ich so wie sie wurden wird, das Gitter aufgezogen wird. Solch Versprechungen verskynbar unmögliche Erfüllungen wurden nicht gegeben. Lost man aber die Erfüllungen ein, erschienen nachträglich auch die Versprechungen genau dort, wo man sie früher vergeblich gesagt hat. Nun waren diesen Menschen sich nichts, was mich sehr verlockt. Where ich ein Anhänger jener erwandten Freiheit, ich hat juist das Welt mir dem Ausweg vorgezogen, der sich mir im trüben Blick dieser Menschen zeigt. Jedenfalls aber bearbeitet ich sie schon lang vorher, ich an solch Ding dacht. Die Anhofen bearbeitung drängten mit erst in die bestimmt Richtung. Es war so liet, dilute nachschwammen. Sprechen konnte ich schon in den ersten Tagen. Wir sprichten einander dann gegenseitig ins Gesicht, der Unterschied war nur, dass ich mein Gesicht nach hierin legt, sie es nicht. Die verfroht ich bald wie ein Alter. Druckt ich dann auch noch den Dormen in den Pfeffenkopf, Georgst das ganz zwischendurch, nur den Unterschied zwischen der Lehren und der Gestapfen Pfeff verstand ich lang nicht. Die meist macht mir die Schnapsflask. Der Georg peinigt mich, ich zwang mich mit allen Krafen. Aber es Virgingen watchen, ich mit überwind. Dies inneren Kampf nahmen dilute merkwürdigerweise ernster als etwas sonst in mir. Ich unterschied dilute auch in meiner Erinnerung nicht, aber the war einer, der kam immer wieder, allein oder mit Kameraden, bei Tag, bei Nacht. Zu den verschiedensten Stunden, stellt sich mit der Flask vor mich hin und gab mir Unterricht. Begriff mich nicht, wollte das Rätsel meines Seins lösen. Entdeckt langsam die Flask und blickt mich dann an, zu prüfen, ob ich verstanden hab, ich geste. Ich sah ihm immer mit wilder, mit überstörter Aufmerksamkeit zu, einen solchen Menschenschule findet kein Menschenlehrer auf dem ganzen Erdenrand, nachdem die Flask gekickt war, hab es im Mund,
ICHMIT meinen Blicken im noch bis in die Gurgel, nicht, zufrieden mit mir, und setzt die Flüsken die Lippen, entzuckt von allmählicher Erkenntnis, kratzt mit Quietschind. Der lang und breit noch, wo es sich trifft, früh sich, setzt die Flüsken und macht einen Schlag, angeduldig und verzweifelt, im Nachswerfen, verunreinig mit in meinem Kaffee, was wieder im Groß Genugtuung macht, und nun weit die Flüsk von sich strecken und im Schwung sie wieder hinauffahrend, trinkt sie, übertrieben lehrhaft zurückgibt, mit einem Zugleer. Ermattet von all so großem Verlangen, kann nicht mehr folgen und handschwachem Gitter, während den theoretischen Unterricht damit bietet, dass sich den Bauch streckt und grinst. Nun erst beginnt die praktische Übung. Bin ich nicht schon also erkopft durch das Theoretisch? Wohl, also erkopft. Das gehört zu meinem Schicksal. Trotzdem greff ich, so gut ich kann, nach der hingelegten Flüsk, in Kexi sitzend, mit dem Gelingen stellen sich allmählich neue Kraft ein. Heb die Flüsk, vom Original schon kaum zu unterschieden, setz sie und wirf sie mit abschiu, trotzdem sie leer ist und nur noch der Geruch sie voll, wirf sie mit abschiu auf den Boden. Ze Trauer meines Lehrers, ze großen Trauer meiner selbst, weder ein, noch mit Verson ich dadurch, dass ich auch nach dem Wegwerfen der Flüsk nicht vergess, ausgezeichnet meinen Bauch zu strecken und dabei zu grinsen. Oft Nerve lief so der Unterricht. Unser meines Lehrers, war mir nicht bös. Wohl heilt mir manchmal die brennende Pfeffens Fell, bis es irgendwo, wo ich nur schwer hinriegt, zu glimmen anfing, aber dann lost es selbst wieder mit seiner riesigen guten Hand, war mir nicht bös, sah ein, dass wir auf der gleichen Sittgegen diaphanetische kämpfen und dass ich den schwereren Teil hat. Was für ein Sieg dann allerdings für ein wie für mich, als ich eins abends vor großem Schauerkress Violet war ein Fest, ein Grammophon spielt, eine Physio erging sich zwischen den Leuten als ich an diesem Abend. Adon beatet, ein vor meinem Kaffee endlich stehen gelassen Schnapsflüsk ergriff, ansteigerende Aufmerksamkeit der Gesellschaft sich geregt inguckt, an den Mund setzt und unsogen, Mund wohin, als Trinker von Fach, mit Randworten. Augen, schwappende Kerl. Wirklich und wahrhaftig leertrank, nicht mehr als Verweifelter, sondern als Kanzler die Flüsk hinwarf, so verges den Bauch zu strecken, dafür aber, weil ich nicht anders konnt, weil es mit drangt, weil mir die Sinn rosten, Katz und Gott hallo, ausrief, in Menschenlot ausbrach. Mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprang und ihr Echo, holt nur, Sprit, wie einen Kuss auf meinem ganzen schweißstriefenden Körper fällt. Ich wiederhol, es verlockt mich nicht, die Menschen noch schwammen, ich armt noch, weil ich einen Ausweg sah, aus keinem anderen Grund.
Och war mit genem Sieg noch wenig getten. Die Stimme versagt mir sofort wieder, stellt sich erst nach Monaten ein, der Widerwilligen die Schnapsflaske kam sogar noch verstärkter. Aber mein Rettung allerdings war mir ein für allemal gegeben. Als ich in Hamburg dem ersten Dressjahr übergeben wird, erkannt ich bald die Möglichkeiten, die mir offen standen, zoologischer Garten oder Variet. Ich soget nicht. Sagt mir, setz Kraften, ins Variet zu kommen, das ist der Ausweg. Zoologischer Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig. Kommst du hinein, bist du verloren. Und ich lernt, mein Herren. Man lernt, wenn man muss, man lernt, wenn man einen Ausweg will, man lernt rücksichtslos. Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsch. Man zerfleist sich beim geringsten Widerstand. Die Fenache rast, sich überkugelt, aus mir hinaus und weg, so dass mein erster Lehrer selbst davon fast erfischt wird, bald den Unterricht aufgeben und in ein Heilanstalt gebracht werden muss. Glücklicherweise kam wieder bald hervor. Aber ich verbrot weil Lehrer, sogar einig Lehrer gleichzeitig. Als ich meine Fähigkeiten schon sicherig worden war, die Öffentlichkeit meinen Fortschritten folgt, mein Zukunft sollten beginnen, nahm ich selbst Lehrer auf. Lies sie in 5 aufeinander folgenden Zimmern niedersetzen und lernt bei allen zugleich, indem ich ununterbrochen aus einem Zimmer ins andere sprang. Dies Fortschritt. Dies ist ein dringender Wissensstrahlen von allen Seiten ins Erwachen die Hirn. Leugn nicht, es beglückt mich. Geste aber auch ein, überschätzt es nicht, schon damals nicht, wie viel wenn ich gehüt. Durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, hab ich die Durchschnittsbildung ins Europa erreicht. Das wären sich vielleicht gar nichts. Ist aber insofern doch etwas, als es mir ausdem kaufig haf und mir diesen besonderen Ausweg, diesen Menschenausweg verschafft. Es gibt ein ausgezeichnet deutsche Redensart, sich in die Brust schlagen, das hab ich getan, hab mich in die Brust geschlagen. Hat keinen anderen Weg, immer vorausgesetzt, dass nicht die Freiheit zu wollen war. Überblick mein Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klar ich wieder, noch bin ich zufrieden. Die Handy in den Hosentasken, die Weinflask auf dem Tisch. Lieg ich halb sitz ich im Schaukelstuhl und schaue aus dem Fenster. Kommt Besuch, empfang ich ein, wie es sich gebührt. Mein Impresario sitzt im Vorzimmer, laut ich, kommt und hört, was ich zu sagen hab. Am Abend ist fast immer Vorstellung, und ich hab wohl kaum mehr zu steigen die Erfolg. Komm ich spät nachts von Banketten, aus Wissenschaftlichen Gesellschaften,
aus gemutlich Basement nach Haus, wartet mit ein klein halb dressiertes Chimpanzin und ich lasse es mir nach Affinat bei Wolch hen. Tag will ich sie nicht sehen, sie hat nämlich Dennis in des verwirrten dressierten Tiers im Blick. Das kann nur ich und ich kann es nicht ertragen. Im Ganzen hab ich jedenfalls erregt, was ich erregen wollt. Man sage nicht, es wär mich nicht wat juessen. Im Übrigen will ich keins Menschen urteil, ich will nur Kenntnis verbreiten. Ich bericht nur, Orchinen, Hoheren von der Akademie, hab ich nur berichtet. Gedruckt bei Postel antrept in Leipzig. End of the Project Gutenberg ebook Ein Landarzt, Kleine Erzählungen updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that
You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner,
and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001,
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.